Good morning. It's Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. And today is Sunday, the 19th of March, 2023. And we are doing program 69 of the Divine Comedy. And this is Canto 30 of Purgatorio. Canto 30. We're getting there. Another 3 cantos and we'll have finished our journey through Purgatorio. Now, today is a very important day because we actually finally see that Virgil departs and Beatrice arrives. But we still, Dante has to work out whether the lady who's coming from the sky, who she is. He's got to work it out. But it's easy. It's easy. She calls him Dante. Dante. First time we heard that sound from him, the Dante. And so that's where we are at the moment. And it'll be very interesting. I'm sort of, whilst talking to you, I'm sort of looking at my computer. It's gone very slow. And I'm trying to get my songs there. And I think I've got them. However, we'll see what happens when we get to it. So that's part of this hour as well, the choral improviso songs. And we also have, a poem. But today it's actually going to be some prose relating to the next stage of the poetry that I read. What has happened this week? A lot is happening all the time. And coming here on a Sunday, it's quite revealing about the fact that time goes on so fast. We're already past the middle of March. So we're moving towards the end of March, and then, of course, Easter will be in April, in early April, and there also will be birthdays for me in the family as well. So plenty of action. Anna Bentivoglio is in Italy watching. Auguri, Anna, per il tuo compleanno. Okay. Now, this particular canto is not, it's the Dante that looks at the overall why we should live. Well, the thing is that before you can actually get to paradise, according to him in the Divina Commedia, you actually have your sins purified. In other words, you have to be without sin, otherwise you can't go in there. So when Beatrice comes down for him, she's quite stern towards him because she realizes that he hasn't, there's still a little bit of impurity about the way he's lived in the past, and therefore he has to realize that that cannot be the way to enter paradise. And, as you approach paradise, you're supposed to be totally happy. So no sadness. So when Virgil disappears, Dante is almost, he's lost his mother, sort of thing. He's lost his guide, and therefore he really is quite sorry. And the angels are trying to console him. But Beatrice says to the angels, no, you haven't committed any, you don't live that way. You've got, you are angels, and therefore you haven't lived like a human on earth. These ones here have got free will, and they have to use that free will properly in order to enter the blessed state where you're in. So don't feel sorry for him at all.
got nothing to do with you. It's got to do with him. And that's where, that's where we are. So the other thing too, last night I went to an Italian club, Solarino Social Club. It was quite interesting, and that's some of the music there. It's keeps going. So there's a lot of activity all around, and I'm hoping that this particular passion of mine of reading the Divina Commedia online and then trying to explain it in English. Don't forget that I haven't studied this. I'm just reading it through, reading some of the notes, and then have to pick it up. And the reality is that Dante has to, in a way, has to explain to us what are I've got them here. In the past we had the 7 cardinal sins. Now we have the 7 cardinal blessings. Okay, and they are humility, charity, gratitude, chastity, gratitude, temperance, patience, and diligence. So these are the blessings that we can adopt in our life. So here we go. Now, I think I'm right. I better have a drink and then we'll start. We'll start with a summary of the Dante. And here it is. I've got it here. Now, this canto starts with, the procession stops and the people face the chariot above the chariot. 100 angels sing, blessed are thou who comes, as well as line from Virgil's Aeneid, with full hands give lines, give lilies, give flowers. As flowers drift around the chariot from the angel's hands, a white-veiled lady in a green robe and red dress appears. This is coming from the sky. There are images like this that Dante adopts from mythology. And this lady here, would you believe, she's got the Italian colours of green, red and white. The lilies are white. Her dress, she's got a red dress and she's got a green robe. So Dante is sensing the ancient power of what love was. In other words, he starts to sense the same feelings that he had when Beatrice was still alive and they were children, and he loved her. And that was a pure love. So that was the ancient power of what love was. Begins to tremble and instinctively turns towards Virgil, but Virgil is gone. He's not there. He didn't say goodbye. He just went back to limbo. His job was done. He went. Didn't concentrate on him. We're going to concentrate now on Beatrice. A voice reproves Dante for weeping at Virgil's absence. Dante, Dante. At the sound of his name, Dante turns and sees Beatrice, still veiled, looking sternly at him. All are happy here, she tells him. What right did Dante have to climb this mountain and weep? Dante looks shamefacedly at the ground and at the sound of the angel's pitying song, burst into fresh tears. Beatrice addresses the angels above, explaining that Dante's grief and guilt for his sin are fully surfacing at last. In her youth, she says, she led Dante along with her on the road to truth, but after she died, Dante lost his way, following images of falling good, of failing good. Instead, Beatrice prayed for him to no effect. Seeing that nothing else would suffice to save him, Beatrice begged that God would allow Dante to travel through the afterlife and see what becomes of those who die in sin. So that's why he took he was allowed into hell,
purgatory, and then eventually paradise. And don't forget, Dante is still alive. So let's have a bit of analysis here, okay? For Dante, Beatrice stands for the specific woman he loved in Florence, as well as for the Catholic sacrament of the Eucharist, in which Christ himself is present. Hence the phrase, the ancient power of what love was. And the blessed are there, which in the Bible heralds Christ. In other words, Dante's romantic longing for Beatrice is at the same time a desire for the fullest divine love. Through this journey, Dante has always looked to Virgil for guidance and assurance, but now he is left alone, overpowered in Beatrice's presence. In keeping with Dante's immersion in the poetic courtly love tradition, he's still novisti, right? Dante occupies a humble, subservient role relative to the object of his romantic longing. This also fits with Dante's arrival on the threshold of God's presence in the face of pure love. He's fully penitent for the first time. So that's a bit of a summary. Non lo posso spiegare in italiano perché mi concentro sulla spiegazione in inglese, quindi ci sono molti libri della Divina Commedia con moltissime note, bisogna studiarle, cioè leggerle almeno e cercare di capire quello che Dante dice tramite questi bellissimi canti, con queste terzine immortali, dove molta gente cerca di spiegarle le spiegano veramente, nelle università fanno moltissimo lavoro sul lavoro di Dante. So let's get back to us now, and here we go. This is an explanation, this is a vision right at the beginning. As we said, Dante in the first cant, in the beginning of the cant, always sets the scene. So here we are. Quando il settentrion del primo cielo, che né occaso mai seppe né orto, né d'altra nebbia che di colpa velo, e che faceva lì ciascuno accorto di suo dover, come il più basso face, qual temon gira per venire a porto, fermo s'affisse. La gente verace, venuta prima tra il grefone d'esso, al carro volse sé come a sua pace, e un di loro, quasi da ciel messo, veni sponsa del Libano, cantando gridò 3 volte e tutti gli altri appresso. Vi leggo, I'll read a little note in Italian. La processione procede con passo solenne quando all'improvviso dall'alto segno divino scoppia un tuono. I 7 candelabri si fermano e con loro tutti i componenti del corteo. La scena si svolge ora per intero davanti agli occhi del poeta, accompagnato ancora da Virgilio e da Stazio. Dall'altra parte dell'Etè c'è Matelde. Il modo in cui la processione si ferma indica che siamo in attesa di un evento miracoloso. Fra poco difatti apparirà Beatrice. Okay, so this is like a procession in a church, a high festivity time when the Madonna is actually, arrives and everyone looking forward to the arrival of the Madonna. This happens in my town, in Montemurro, la Madonna di Servigliano, and this is sort of thing. That's the longing to become pure. And to welcome the one who can show us the way. Okay, so that's it. I won't explain this anymore, except to say that whatever happens here in this procession will lead us to seeing Beatrice. Quali beati al novissimo bando surgeran presti ognun di sua caverna, la rivestita voce alleluiando cotali in sulla divina basterna, si levar 100 ad vocem tanti senis, ministri e messaggier di vita eterna. Tutti dicean benedictus qui venis, e fior gittante di sopra e d'intorno, manibus date lilia plenis. E so,
quali beati, come beati il giorno del giudizio universale, quando tutti saranno chiamati all'appello, risorgeranno pronti ognuno dalla sua tomba, salutando con un inno di gloria a Dio il corpo risorto di cui si rivestiranno, così al grido di cose venerande, vecchio, si levarono sul carro moltissimi angeli, ministri e messaggeri della volontà di Dio. So this is sort of the corteo, it's like me here at Mumba, seeing all that procession and all that grandiosity that Melbourne offers at a time like that. And this happens in paradise. It's a happy place. It can be a sad place because the souls there are pure. The angels, they also enjoy eternal joy and happiness. So that's it. And here, io vidi già nel cominciare del giorno la parte orientale tutta rosata e l'altro cielo di bel sereno adorno. So Dante is enjoying there the beginning of the day with flowers and color. It's a new world here that we're coming to. Welcome to Lucia Tardo as well. E l'altro cielo di bel sereno adorno, e la faccia del sol nascere ombrata, sì che per temperanza di vapori l'occhio la sostenga lunga fiata. Così dentro una nuvola di fiori, che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù, dentro e di fuori, sovra candido vel cinta d'uliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. What a beautiful presentation of the beginning of the arrival of Beatrice. And here she's preceded by all these angels. She's, just think of a procession. And then the Madonna comes right at the end. So this is in the sky. That's what happens. She comes down. Everyone, the ones that accompany her come down with her. But they precede her. And then you get the full glory of her presence. And so this is the morning for Dante, and he has arrived. But he's still not pure, totally pure, because now we're going to see what he does. E lo spirito mio, che già tanto tempo era stato, che alla sua presenza non era di stupor, tremando, affranto, senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza. He wrote La Vita Nova, in which Beatrice was, did quite a few sonnets about Beatrice, and she was, in a way, she was like a guide on earth for him, because he wanted to achieve, well, that's what he said, I was in a pure state as a young person, because I had love in my heart for Beatrice, and as a result of that, I could do no wrong. But when she died, then he had problem, he lost his way. That's basically it, it affected him so much, this lack of love on earth, then turned into pain, into distancing himself from the church teachings and from the will of God, that of how he should live on earth in order to achieve paradise later. So, è lo spirito mio che già tanto tempo era stato, che alla sua presenza non era di stupor, tremando, affranto, senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù, che da lei mosse, occulta virtù, una virtù di Beatrice that you can't see, but you can feel. Ok, so, d'antico amor sentì la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'aveva trafitto prima che io fuor di puerizia fosse, prima che io fuori di puerizia fosse, so, l'altra virtù. Cos'è l'altra virtù? Again, conosco, no. Well, doesn't matter. I'll keep on reading. L'alta virtù che già m'aveva trafitto prima che io fuori di puerizia fosse, volsimi alla sinistra col respiro
afflitto, col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura e quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio: men che dramma di sangue mi è rimasto che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. So he turns around and he sees you looking for Virgil, and he similarly says he was like a little baby with his mother, that he was so taken by whatever was happening that he wants to run to his mother, to the guide, to Virgilia. And he says, he turns around, where is he? Where is he? He's lost. He says, explain this to me, how I'm feeling this way. How am I feeling this way? Well, that's the way he feels. So that's why I say, volsimi alla sinistra col respitto col quale il fantolin, il bambino, corre alla mamma quando ha paura e quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio: men che dramma di sangue mi è rimasto che non tremi. Tremo tutto, conosco i segni dell'antica fiamma. I feel the love in my heart, l'antica fiamma. He doesn't have it anymore. Ma Virgilio ne aveva lasciati scemi di sé. Virgilio dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemi. Dice Virgilio, Virgilio, Virgilio 3 volte. Oh, that's again, the number 3 always comes in. Padre, Figlio e Spirito Santo. 3 is a blessed number. And he calls for his mother, for his guide. Virgilio, where are you? Where are you, Virgilio? He's gone. Né quantunque perdeo l'antica madre, valsa le guance nette di rugiada, che lagrimando non tornassero atre. And so he turns and he cries, lagrimando, alle guance nette di rugiada, full of his tears, rugiada. Beautiful words. And then he hears the voice. Dante, perché Virgilio se ne vada? Non piangere ancora, che piangere ti conven per altra spada. Non piangere, what are you crying for? Non ti conviene. Because you now have come in my presence, Dante, and you know you committed some sins which you haven't totally expiated. You have to admit to them now in my presence, because I am your love and I knew you, but then I tried to protect you even from above, but I couldn't. So you now have to, don't worry about the lagrimale per Virgilio. That's nothing. It's what's going to come now that you have to, you have to really cry for. So it says, Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere ancora, che piangere ti conviene per altra spada, ti conviene più piangere per i tuoi peccati. Quasi ammiraglio che in poppa e in prora viene a vedere la gente che ministra per gli alti legni e a ben far l'incora in sulla sponda del carro sinistra, quando mi volsi al suon del nome mio che di necessità qui si registra, vidi la donna che prima appario, velata sotto l'angelica festa, drizzar gli occhi ver me di qua dal rio. So this one here, this terzino, now I'm not reading the lines, I'm just reading Dante and trying to understand the way he speaks. Quasi ammiraglio che in poppa e in prora viene a vedere la gente che ministra per gli altri legni e a ben farli ancora. So Beatrice comes down and sei come un ammiraglio su una nave, no? Quasi come un ammiraglio che va dalla poppa alla prua della sua nave in costante tensione e vigilanza per controllare la ciurma, intenta ai vari compiti che le sono affidati sulle navi minori della flotta e la esorta a compiere bene il proprio lavoro. That's what she's doing. She's, come down, and now she's going to prepare him
before you can enter. This is il cielo ottavo, l'ottavo cielo con l'orsa maggiore. Then the paradiso is in l'Empireo. It's a new place, a new place. It's it's the universe sort of thing, the beautiful part of the universe. In sulla sponda del carro sinistro, l'incora. In sulla sponda del carro sinistra, quando mi volsi al suono del nome mio, che di necessità qui si registra. So he heard his name, and here, now he changed. Now Dante becomes the writer. Why did I say Dante, Dante? In my poem, I shouldn't, but it's not out of pride that I say this, it's just out of necessity, because Beatrice has got to say my name, otherwise, I can't talk to her. So that's why it is, the way it is, che di necessità qui si registra, ok? Vidi la donna che prima m'appario, ma non c'è l'accento, quindi non si vede, m'appario, velata sotto l'angelica face, she was veiled, he couldn't really see her properly, drizzar gli occhi, she focused on him, ver me di qual dal rio, verso di me, io ero dall'altra parte dell'ete, of the, I was saying l'ete, but there's an accent on the it's l'ete, dell'ete, il fiume, che poi porta da una sponda all'altra nella parte dove c'è Beatrice. So Virgilio is still followed by Virgil, che se n'è andato, Stagio is still there, presumably, and we'll see what happens. Ok? And so, tutto che il vel che le scendea di testa, cerchiato della fronte di Minerva, non la lasciasse parar manifesta, regalmente nell'atto ancor proterva, continuò come colui che dice è il più caldo parlar dietro reserva. Guardaci ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte, non sapei tu che qui è l'uomo felice? So, she came down, she had, on her head, she had le fronde di Minerva, she had the olive trees, the branches of olive, a sign of peace, the olive branch. So around on your head, it's a very specific symbol. So she says to him, guardaci ben, look at me. Ben so, I am Beatrice. How did you dare down yourself, access this mountain, and crying? You can't come in crying. What's wrong with you? You got to now look at yourself and say to yourself, what else do I need to do to purify myself before I enter this blessed place, the Eden, il paradiso terrestre? Non sapei tu che qui è l'uomo felice? This is the place where men and women could have been very happy because God had given them all this paradiso terrestre to live on without sin. Otherwise you can't stay here, you got to go out. Ok? So gli occhi mi cader giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso, so he looked down in the waters of the river, but looking at himself, veggendo in esso, i trassi all'erba, tanta vergogna mi gravò la fronte. So he was very, very ashamed of what he had done. But it's really a feeling of letting Beatrice down. Così la madre al figlio par superba. I see this every day with my, I have a daughter with 3 children, and sometimes she looks superb, arrogant towards her children, but she does it out of love because she wants them
to do the right thing. So that's why this one here. Così la madre al figlio par superba, come ella parve a me. So Beatrice seemed to me like she was scolding me for being a child, for not having done the right thing. Perché d'amaro sento il sapore della pietà acerba. So he was bitter in his mouth. Il sapore della pietà, of the pity that he felt. But also rancor, for he shouldn't, because he needed to clear himself before he could go in, before he could pass the letter. Ella si tacque, so Beatrice si tacque. She was satisfied with what he said. E gli angeli cantarono di subito, in te, Domine, speravi, ma oltre pedes meos non passarono. Siccome neve tra le vive travi, per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dagli venti schiavi, poi liquefatta in se stessa trapela, purché la terra che perde ombra spiri, sicché par fuoco fonder la candela. Così fui senza lacrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notan sempre dietro alla notte dagli eterni giri. Ma poi che intesi nelle dolci tempre, lor compartire a me, par che si detto avesser donna, perché sì lo stempre. Okay? Now these are the angels now coming to play. The angels are coming, siccome neve tra le vive travi, però si congela. Come la neve sul dorsale appenninico si congela sui rami degli alberi, spinta e indurita dai soffi dei venti della Schiavonia di nord-est, la quale poi sciogliendosi gocciola dall'alto sugli strati più bassi, non appena la terra dove verso, cioè non appena poi si scioglie e diventa più amorevole, the weather. So this is again the way Dante expressed himself with all these images of Italy and the snow, the snow that it's in spring turns into water and runs into the rivers, and then it does a lot of good things. So this is what the angels were looking. So they're going to say to Beatrice, why do you scold him? Why do you tell him off in vernacular here? Why do you do this? Poi liquefatti in se stessa trapela pur che la terra che perde ombri spiri, sì che per fuoco fonder la candela. Così fui senza lacrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notano sempre dietro alle note degli eterni giri, ma poi che intesi nelle dolci tempre, lor compartire a me, par che se detto avesser donna perché si lo stempre. So they took his side against Beatrice's mannerism. And so Beatrice now has the right of reply. That's great. I've just read. Grazie ancora a Tom, Anna Bentivoglio, wrote to me. That's lovely. Per le tue dirette sulla Divina Commedia, sempre molto interessanti. Un saluto dall'Italia. Ma mi dispiace in Italia perché io non lo posso spiegare in italiano, lo sto spiegando in inglese per la gente locale di qua di Melbourne, più che altro, però anche per gli altri italiani nel mondo che non parlano l'italiano, che è importante poi le persone della seconda, terza, quarta generazione che ascoltino un po' la voce di Dante anche in giro al mondo. Ok, io gel che m'era intorno al cor ristretto, spirito e acqua fessi, e con angoscia della bocca e degli occhi uscì dal petto. So he cried. A lot of tears. But this time for vergogna, for the shame of his own sin. Ella,
That's Beatrice. Pur ferma sulla detta coscia del carro stando, alle sostanze pie volse le sue parole così poscia. So what she did was, she heard the complaint by the angels, and she stopped there, pur ferma. She's going to say her piece. Voi vigilate nell'eterno Dio, sicché notte né sonno a voi non fura, passo che faccia il secolo per sua via. You angels, oh yeah, well, I would to sign into cloud. Oh, well, I'll sign in when I need to, or should I sign it now? Let me finish Dante, then I'll sign in. Okay, let's go. Voi vigilate nell'eterno Dio, sicché notte né sonno a voi non fura, passo che faccia il secolo per sue vie. Onde la mia risposta è con più cura, che mi intenda colui che di là piagne, on the other side of the river, whereas the angels are on this side. He says, my words are not directed at you, they're directed at him on the other side. Perché sia colpa e duol d'una misura, so that he admits to his own colpe, to his own sins. Non pur per ovra delle rote magne, che drizzano ciascun seme ad alcun fine, secondo che le stelle son compagne, ma per larghezza di grazie divina, che sia alti vapori hanno a lor piova, che nostre viste là non van vicine. Questi fu tal nella sua vita nuova, virtualmente, virtually, ch'ogni abito destro fatto averebbe in lui mirabil prova. So, non soltanto per l'influsso dei cieli che indirizzano ogni essere creato fin dal suo concepimento verso un fine determinato, ma anche per l'abbondanza dei doni a lui largiti dalla grazia, che traggono la loro pioggia di nuvole così alte che derivano cioè da Dio, che neanche la vista di noi angeli e beati, nonché vederle neppure può avvicinarsi a quelle, può comprendere ciò le origini dei doni della grazia a costui. Questo uomo qua, Dante, non può capire i tanti doni della grazia divina, of God's gifts to the angels, but also to the humans. And especially for him, he's allowed him to come through because, he didn't object for the three women, for her to come and say and show Dante the way, so that he could be the instrument of this divine grace that we're supposed to have in ourselves, in our own treatment of each other, and in other words, by not committing, by keeping la dritta via, by living a proper life. That's always according to the philosophy and the theology of the church at the time. But we know that the people who are responsible for that, sometimes they fail in their duty. Not all of them, some. So they have to pay as well. So he says, you angels, you haven't experienced what it is like to have a body and to have the freedom then to do whatever you want. But even amongst the angels, think about it. The angels, what happened to the angels? The archangel. He becomes a devil, the demon, by disobeying God. The same as Eva, and Adamo. So in the initial rebellion against God's will, gets punished. But God is also misericordioso. Lui è misericordioso. But in terms of the way that the Middle Ages interpreted, that la misericordia, yes, but really, it's all about justice. You do the wrong thing, you get punished. Both here on earth
and they're in heaven. Sorry, and they're in paradise. Now, and they're in the afterlife, because you got to go to hell first. And if then you got purgatorio. And I will be, when I finish purgatorio, I'll dedicate 5 presentations, 5 lessons, 5 or 6 to this, to the work as a whole. So I'll bring some of the, some of the themes and the topics that Dante has dealt with. I'll bring them up. That's 12:05. We're doing okay. We're doing okay. All right, so here we go. Ma per larghezza di grazia divina che si alti vapori hanno a lor piova, che nostre viste là non van vicine. Questi fu tal nella sua vita nuova, virtualmente, che ogni abito destro fatto avrebbe in lui mirabil prova. Ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terren col mal seme e non colto, quant'egli ha più di buon vigor terrestro, alcun tempo il sostenni col mio volto, mostrando gli occhi giovanotti a lui. So when I was young, I showed him the way, she's saying. Meco il menava in dritta parte volto, and so he followed me. Sì tosto come in su la soglia fui di mia seconda età e mutai vita, questi si tolse a me e diese altrui. E lui se ne andò, cioè after Beatrice died, Dante si è dedicato alla bella vita, alle belle donne, ai giochi, eccetera, until he realized that he shouldn't do that. Quando di carne e spirito era salita e bellezza e virtù cresciuta m'era, fui io a lui men cara e men gradita. He became a bit distant from me, men gradita. E volsi i passi suoi per via non vera, immagini di ben seguendo false, che nulla promission rendono intera. Whatever he did after that, it was not in the right way that will lead in the path of God. Nell'impetrare ispirazione mi valse, con le quali in sogni altrimenti lo rivocai, sì poco a lui ne calse. So I didn't matter what I did, he kept going. Tanto giù cadde che tutti argomenti e la salute sua erano già accorti, fuorché mostrarli le perdute genti. So he joined le perdute genti. He did wrong. And that's the reason why he was so lost. And I loved him still, but I had to pick him up from where he was. And that's why I decided, to ask for permission for Dante to come into the afterlife and see what it is like. And be the instrument of showing this to people on earth when he goes back. It's not bad. Now, I haven't read any of the notes here. It's my reading of it. Per questo visitai l'uscio di morti e a colui che l'ha qua su condotto li preghi miei piangendo furono porti. So piangendo, Beatrice è andato giù al limbo e ha detto a Virgilio, mi fai un favore, vai a prendere quello là che si perde, fagli vedere tutto, così quando ritorna, when he goes back, and he will write about inferno, purgatorio e paradiso. Alto fato di Dio sarebbe rotto se le tesi passasse a tal vivanda, fosse gustata senza alcuno scotto al pentimento che lacrime spanda. So he must cry before he crosses l'ete, the river that will lead in the paradiso terrestre. He is in paradiso terrestre, but he has to cross the river to really enjoy the full fruits of the paradiso terrestre there on top of purgatorio. And that's the end of this one here. And the next one will be Canto 31. And, the next one will probably be about the regeneration of, of humans. How can they save themselves? Okay, so that's it. I'll have a drink and then I'll read my poem.
It's actually not the poem today. I'm going to do just the, I'll do the English first, no? No, I will leave the English one for next week. I'll read this one here called La natura e le stagioni. Okay, from Poetry My Friend, Volume 2. I'm supposed to have at least 6 or 7 of these books, but il tempo vola, il tempo vola. Let me join sign in so that I can iCloud. Come on, iCloud. I'm waiting. Oh, there it is. It's coming up. Sign in. That's it. I'm going to do that because after a while they don't let you go through. Sto guardando al computer per vedere, perché voglio, poi vi devo far ascoltare le canzoni, no? Ok, vediamo un po' quello che mi dà. Sign in. Here we are. Yes. Maybe. Quello che sto per leggere è l'introduzione alle poesie sulla natura e le stagioni. Ok? Vediamo un po'. Ecco qua. I love this. This is good. Ho trovato il metodo giusto per non perdere il filo delle cose. Andiamo avanti. Ok, adesso fai il lavoro mentre io faccio qua. La natura e le stagioni, da Amica Poesia. Poetry My Friend. Nella mia vita la natura e le stagioni sono state sempre presenti nella mia vita quotidiana, sia in Italia che qui a Melbourne, nello stato del Victoria. La natura e le stagioni procedono insieme. Cioè ci sono 4 stagioni e generalmente la vegetazione cresce secondo la stagione in cui si trova. Anche le attività della nostra società sono allineate con l'andamento delle stagioni di ogni anno. Tutto il nostro condizionamento come cittadini del paese in cui viviamo si sviluppa intorno a questa realtà della natura. Però qui a Melbourne, ecco, vediamo un po' se mi dà, devo aspettare, ok. Qui a Melbourne, io non dico che ci sono 4 stagioni, ce ne sono 6 a 8 stagioni, perché il tempo cambia, ogni paio di mesi sembra diverso, sembra. Però le 4 stagioni rappresentano per tutti anche gli eventi cronologici della vita. La primavera è il principio della vita, quando tutto comincia a farsi vivo, crescere ed a fiorire. L'estate è quando le persone e le cose naturali diventano adulte, prendono la loro forma e il loro modo di essere. L'autunno rappresenta il raccolto della nostra esperienza e delle nostre fatiche, quando arriviamo ad avere e a godere i molti frutti della nostra crescita e vita da adulti. Infine l'inverno arriva e gli alberi perdono le foglie, i frutti sono stati raccolti, il tempo è più grigio, la natura si concede un periodo di riposo e dorme. Per gli umani questo periodo è l'ultima tappa di ogni anno e della vita stessa, quando il momento finale ci porta via. Le mie poesie che sono cadute in questo cesto poetico sono quelle sulla natura, quelle su una specie di fiori a me cara, cioè le rose, ed infine sulle 4 stagioni. Concludo questo secondo capitolo di Amica Poesia volume 2 con 2 poesie sui danni alla nostra vita di umani e della natura. L'inquinamento è quello di cui noi umani siamo responsabili, mentre il Niño è l'effetto di un fenomeno particolare che esiste sulle terre bagnate dall'Oceano Pacifico,
che non è sempre pacifico. Sono sicuro che troverò e scriverò altre poesie su questo tema della natura e delle stagioni. È un tema di tutti i tempi e per tutti noi. Mi auguro che anche coloro che vivono vicino ai tropici o nelle regioni polari potranno godersi queste poesie mediterranee, così spero, così spero. That's it. Questo è tutto per oggi, ritorno la prossima volta perché adesso dobbiamo fare le canzoni. Bello. Ecco qua. E speriamo che adesso che questo funziona. Vediamo un po' alla volta ci vuole. È interessante tutto questo e speriamo pure che poi ci arriva, quando arriviamo? Al 9 marzo mi sembra, il 9 marzo e poi vediamo un po' se ci arriviamo e le canzoni sono, sono qua, un altro poco. Non vi posso far vedere perché quello che sta succedendo è che devo starci di dietro a queste cose qui. Siamo quasi arrivati, un altro pochettino. A bit more. Ogni volta che faccio questo lavoro di questi tempi mi viene sempre più difficile, però ho trovato il metodo giusto. I've found the right method to do this. And one of these days, I'm going to show you some of the beautiful things that I've filmed or photographed. Just wonderful. Wonderful. Sto guardando, siamo arrivati quasi là, ci siamo quasi, ci siamo. Un altro pochettino. Just a little bit more and I will... I have arrived to the place where I want to be. That is the songs that I want to present today to you all. But I have to be patient because my computer is slow. I need a new computer, maybe. Never mind. Hoopla. Oh no. Every time. Every time. Come on. No, ancora. Oh. Dovete aspettare, mi dispiace, what can I say? Io pure devo aspettare, Mi sembra che siamo quasi là. Sono qua, però devo aspettare. 9, ecco qua. No, ce n'è un altro pochettino. Headfield, here we are. Yes. Ecco qua. Quando arriva. Spero che tutti voi mi perdonate per questo mio modo di fare un po' troppo alla mano. Però per fare tante cose a volte devi lasciar stare, altrimenti... Ecco qua, sono arrivato. Adesso sto aspettando, però vi faccio vedere quello... Ecco qua. Ci siamo, vediamo un po' se mi dà subito, perché devi aspettare poi. Ecco qua. Dora, Rino e Tom. Un altro bel pomeriggio. Non so neanche la prossima. Questa è un'altra fotografia, un paio di fotografie. E poi si arriva alla... qui arriviamo, non so se questa è un'altra... No, questa qui è la presentazione. Ecco qua. Here we go again. This is Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. And this one here is the continuation of this program called
on the Divina Commedia of Sunday, the 19th of March 2023. I pressed the button in the wrong place, but now I'm going to do the songs, and it'll be continued, but not continuous with the actual program. So I'm still live now, so I hope that some people come back to me and that we can listen to the songs. So let's see what happens there. I'm still waiting here for this computer to actually start. Otherwise, I will left. Oh, come on. It's unbelievable. It's unbelievable. I've never done it like this before. But I've done it once more. But this time here, I know what to do when it comes to... oh, now I see. I touched the button, which is right in the corner of the actual phone. And it says finish, so I finished it. But at least I did most of it. And my actual poems are not starting. So what I'll do now, I'll just take a break again, and I'll come back to you in just a few minutes. I'm going to finish off this particular live broadcast. That's it. Okay, let's. Hello, this is Tom Padula again from, this is Sunday, 19th of March, 2023, and it's program 69, and it is Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers, and I've come back online to finish off the program of Canto 30 of Purgatorio, by presenting the songs. Now, I hope that there won't be any problems this time, and we will, I'm going to show them to you. Here we go. Okay. Here we go. Here we go again. Let's hope that nothing happens this time. This next one. Nice photo, and here we go with the first one. Here we go again, Reno and Dora, yes. And today is the 9th of March, another Thursday afternoon where we enjoy ourselves playing these beautiful songs. We've got 6 more songs today, and we're going to start with a famous one by someone who's still going strong. Her name is Marcella Bella. Well, this was one of her first ones. It's called Montagne Verdi, and we used to play this. I used to play this in class. It's a beautiful song, beautiful lyrics, and we're going to sing it. Yeah. Dora has never done it before. Yeah, never. Because her repertoire is always Napoletano, etc. But here we've done so far a lot of songs, because we've done 8 choral improviso, but we're going to revise some of them as well. Yeah. Some of them that come really well, some that come really well, but some other ones we need to improve on. Okay? And that's what you can do too, if you follow what we're doing. Okay, so let's go. Okay. The next one. Oh, I see. There we go again. Montagne Verdi, okay? Yeah. Let's go. Mi ricordo montagne verdi e le forze di una bambina, con l'amico mio più sincero, un coniglio dell'uso nero. Poi un giorno preso il treno, l'erba è dato e quell'altro mio, scomparivano piano piano e piangendo parlai con Dio.
Quante volte ho cercato il sole, quante volte ho mangiato il sale, la città aveva mille sguardi, io sognavo montagne verdi, il mio destino è di stare accanto a te, con te vicino, più paura non avrò. E un po' bambina tornerò. Mi ricordo montagne verdi, quella sera negli occhi tuoi, quando hai detto si è fatto tardi, t'accompagno se tu vuoi, nella nebbia le tue parole, la tua storia è la mia storia. Poi nel buio senza parlare ho dormito con te sul cuore. Io ti amo mio grande amore, io ti amo mio primo amore. Quante volte ho cercato il sole, quante volte ho cercato il sole. La 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 il mio destino è di stare accanto a te, con te vicino, più paura non avrò. E un po' bambina tornerò. Montagne verdi nei tuoi occhi rivedrò. Hope you enjoyed that particular one. It's called Montagne Verdi, and now I'm going to go to the next one. I'm trying different things here, but we'll see what happens. Here we go again. You have to wait. There you are. Well, not having much luck this morning with the songs, but here we go. When we do this, there's always something bigger, but this time here is the turn of il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. He's an enormous talent, this guy. I hope that, if he ever hears us singing, he will forgive us. And please forgive. But you can try it too, because it's just a beautiful, beautiful song that really needs to be known because of its lyrics. Okay, done. Done? Okay. What happens here? Here we go. Oh, I see. So that's what happened. And I didn't realize that I had to do this. Now we have to wait. This is the waiting period until the computer works and iCloud works, etc. Let's see what happens. Maybe I have to come back to me. I'll come back to me and just wait along with you and be patient. I'm determined to get this technical side of things organized properly and enjoy it. So here we go. When is it going to come back? Oh, dear, dear. Okay, well, I'll do this. Let's see what happens here. Okay. Now, I've tried something else. Let's see. Here we go. Il ragazzo della via Gluck. Let's go. C'è la storia di uno di noi, anche lui nato per casa in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck
si divertiva a giocare con me. Ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, là troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico, disse qui sono nato, in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerà ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così. Va, 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 va. Passano gli anni, ma occhio sono lunghi, però quel ragazzo che ha fatto di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora con i soldi lui può comprarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, laddove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al bordo ormai dove sarà? Non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, se andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà come si farà, chissà. Non continuate a costruire le case, No, non rompete niente. lasciate il verde, lasciate la natura a se stessa. Thank you very much, Adriano Celentano, for this song. Grazie. L'abbiamo fatta, that's what Dora said. Let's see whether I can keep going like this, because I don't know, something's happening here. But anyway, I'll just continue. Oh, gone again. Gone again. Oh, well, I think I'm going to give up now. Ah, dear. Maybe not. I'll sign in again. Be patient, Tom. Oh, dear. I have to sign in again because the iCloud won't work straight away. Keep going. That's it. Yes. You have to be determined. With the technology. Well done. Ok, non vi preoccupate, tanto il tempo c'è, no? Il tempo c'è. Let's see if it goes back to where I was before. Would be nice. No, it's gone back to the beginning. But this time here, I think it's going to be quite good. Yes. We're going to get to it quicker. So you do need, you do need patience with all this. That's undoubted. We got one more song, and I didn't go off, so it's okay. And I think we're going to do okay. Yes. Now, go back again. La, da, 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 da.
Here we are. I've gone back to where I was. Now I've got to remember, we did that one, we do this one here. Let's see. Let's see. I've gone back, but now you just got to wait. Patience. Patience is a virtue. Yes, no, maybe, soon. Oh dear, dear. The struggles. I'm still waiting. It's almost ready. Come on. Wow. Amazing. Can I put this torture? Tortura. Here we go. Well, this is the third song of the first set for this afternoon, and this time here. Yeah, ma per forza faremo anche l'introduzione perché Dora ha detto io la conosco bene. Ok, tu cominci e poi noi continuiamo. Questo è Parla più piano, The Godfather, era dal padrino, famosissimo proprio. E Dora la farà e poi noi continuiamo. Ok, done. Ok, now. Said I've got to do certain things first. Yes, and let's see this time whether this comes on. When it comes on, I'll start. That's it. You've got to be patient. That's the way it is. So we're going to do Parla più piano by the Godfather song, and it came out very well too. I enjoyed doing that particular song. So in the choral improviso, we have 12 songs, and we do 6 with each session. And the idea is an educational one, in that you learn the words. That's the idea. Okay, here we go. Parla più piano. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, ma il più grande esisterà. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, ma più grande esisterà. Well, we've done it today. It's a lot of trial and tribulations here with this singing this time, but we've done it. And this was for Sunday, the 19th of March, 2023, and it was program 69 of Canto 30 of Purgatorio. And of course, we left Purgatorio behind, and we also left the reading of my Natura e le stagioni, and
the singing is separated, but I've done it and I'm happy that I finished. And now I'm going to finish this shorter podcast and say goodbye to you. Thank you very much for coming on, for being patient. As you can see, doing my best, but sometimes it's sort of too hard. Still, I'll continue. See you next week for program number 70. Whoa, Canto 31 of Purgatorio. That'll be next week, okay? Same time, about 11:25 on Sunday, and finishing off about 12:30. If you like, we'll do it all in one go. For now, this is Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. Ciao.